Hi, I'm Edison. DC, Nunu is not a pretty crier. He's actually a really, really good crier. How dare you? Hi, I'm Topher. And Edison, I don't know why you just hit me. I am so offended. I am so offended that you wronged me and you didn't listen to me. Take that, DC. What did I do? I'm DC, and I think on this channel we should start telling the truth. And we should begin with Nunu is not a pretty crier. Topher, get ready for smacking. Get up and turn around. Oh. Yes, parental figure. Yes, my non-binary parental figure. Smack. Oh my. Now the other side, I don't like to be. Okay, I'm sorry. I got to balance it out. All right. We like symmetry in this household. Oh. Got it. Equal rights and equal lefts. How could you hurt my whipping boy like that? My poor Topher. I think you liked it though. But I am so upset. I am not going to be dreaming about that for the rest of the week. Oh no, sir, I won't. Is that what clapping cheeks mean? So what a segue to Pride Month. Happy Pride, everybody. It's the next Prince. It's episode 5. As we enter Pride Month, I wonder if there's any sort of coincidence to what we're going to watch. Probably not. But, nobody's homophobic in this show, so that's a positive. And allegedly, we're going to see what happens this week. So what happened last week? Ramil tried to scare or kill, we're not sure, Nunu by leading him into a curvy tunnel, a maze. Oh my, I don't remember that part of the episode, but go on. The actual MVP of all the assassins was the bike. The bike did the most damage to the next prince of everyone. That the bike. If someone wrongs me, I'm buying them a bike. What I didn't notice, apparently some people caught on to, is that when Ramil was leading Sharon down the tunnels, he was trying to get him to go down the wrong way, apparently. Then Sharon was like, I don't trust you, I'm going the other way. And then he found a new. So yeah, they're not trusting each other. And then Grandpa was like, hey, we have marriage equality, but you can't love each other. And he's trying to separate Sharon and the new. If he's trying to do that, set him up with somebody better. Set him up with somebody else, like, why aren't you bringing in some better suitors? I'd like to see that struggle, but maybe we will. Maybe. So I guess Sharon is gonna go back to his old job of teaching art, and he's also got his own plans in action, in the works, trying to find adoptive papa. Who knows when he's gonna show back up, and we're gonna get some side couple happening, extra side coupling. Topher, are you looking forward to anything? I'm looking forward to seeing more of the development in, what was her name? Ava? Did I make that up? Is that her name? I think it's Ava, yeah. Ava. Ava's good enough. Okay, it's Ava now. I'm looking forward to that because, like we said last episode, there was just something about just the general tone or energy in the conversation she was having with her father in that scene, where it felt like she could have a little something mischievous, deceptive energy in her, and Dad is just a pawn. Could be, or it could be something different. Or we could ship her up with the, homegirl from Thailand that we saw, the one princess we saw at the ball. Maybe. Or ship her up with somebody else. I don't care. I wouldn't mind a good geo pairing in this. Yes. I'm looking, y'all know I'm a side shift whore, so I'm looking forward to how they dive more into Draco and his whipping boy, because again, right now, Draco's not a super likable character. He's not the most unlikable person in the world, but he's being kind of presented as this antagonist to Kanin. And it's I feel like if they want the audience to care about
a side ship. They're not going to leave him as an antagonist. So I'm interested to see how they sympathize his character more, where they take his character arc to make us actually care about the fact that he has a side chick. Because like, if he's an asshole of a character, I don't care if he's got a boyfriend. I don't want to see him and his boyfriend, but we're selling ships. So like, obviously we're supposed to care about the boyfriend. So I'm interested to see how they take that storyline. I think this episode we're getting introduced to, I forget the other person's name, but Net something. Yeah. I forget the characters' names, but we're being introduced to Net in the series because I think he's going to be like he's a prince, an exchange prince from a country starting with B that I think is made up. So I'm excited to see more of that, just because I feel like Net is a beautiful face. I enjoy looking at his face. I can't see Ramil as an asshole at this point. I think he's too cute for me. Like, he looks like a chubby polar bear, and that's all I see. He's too soft. Yeah, which might help in the storytelling, transitioning him into more sympathetic and whatnot, because Jimmy is a very lovable, gentle giant. Like, he's a very tall drink of water, but he is like the least imposing person in the world. He just gives off such soft, gentle energy. So we'll see what they do there. And yeah, I think adoptive dad is going to show up in like the last 2 or 3 episodes and be like, I'm not dead. Grandpa can't be trusted. We've already said dad can't be trusted. I think the true villain of the piece is either dad or the blue prince who doesn't have any offspring. Still would love that to be like a secret love connection. We killed each other's wives and we could be together. We'll see. I'd love a scandal. I'd love if one of the dads was hooking up with someone else. Yes. Yes, get messy. Like, royalty is messy. The royal family is messy. What royal family y'all know that ain't messy behind closed doors? Like, yes, give me the mess. Give me the drama. Yeah. A couple of episodes ago, I didn't really get into it, but I'll get into it now. And here's where everyone can check out, because I'll do like this little mini scholarly thing in which I want not me rooting for Ava, yay, feminism and all this other kind of stuff. But however, her getting into position of power and then just willing it is feminism in and of itself is not a monolith. Of course, it has some certain tenets. However, there are debates within feminism, such as one arguing against carceral feminism. And that actually kind of dates back to what some of the argument against the first wave of feminism is against. It's like, okay, well, it's not emancipatory because now you just have a woman being like abusive and marginalizing people and all this other kind of stuff and being bigot. And so actually that was a lot of the wave of the first wave of feminism coming from in Seneca Falls. They were just like, hey, white men, give us the vote. We'll help you keep down the black people and all the other kind of people. We'll vote with you. So they were just trying to get into power and not be an emancipatory project. That's where like the second wave and third wave and so on goes after that. But that's just a small digit. I do implore people to read stuff like the Kamban-Haji River Collective, Brittany Cooper, Kimberly Crenshaw, and actually find out what intersectionality means, because she was the one who coined it instead of just like saying the word. And then also even Angela Y. Davis did a great book, Women, Race, and Class, that talks all about that. So actually I implore people to read more of feminism, especially black feminists and third wave feminism and stuff like that. So just her being, I'm hoping that they just don't put her in a position, that's why I said, but also for her, just her being there, yes, that does one thing. But then also for her to just say, you know what? To hell with all this kind of stuff, to hell with all of this oppression and stuff like that. Let's break it all down. So just having like
a pink face to like an oppressive system is just not something that's revolutionary. So yeah, no, read. Other than that, I'll be interested to see how everything goes, especially but even with that, I don't know if their writers will take it that far in totally dismantling a monarchy type thing that is close to Thailand. I don't know how much they're worth and how much they're going to go and how revolutionary the story is going to be in that point. So yeah, but other than that, it's just been very interesting to see how everything goes. I'm kind of like sitting back and watching this. I'll be happy when I get more of the side chips because I just like side chips. I don't know. When you have the main ships, you kind of already know, even though in each story they're working to be together, you kind of already know that they're a ship and they're going to end up together. But these side ships, whenever they come around, I'm like, ooh, they give me just enough story that they get together, but also I can play in my imagination. And I'm a good writer. I can write good fan fiction in my mind. So it'll be good. I'm going to see what's going on. So I'm sad. Yeah, I think something we're not sure about and something that's ambiguous right now is the powers right now, how bad are they? How oppressive are they? We know that they have these customs about not letting women participate in the fencing tournament, but we don't really know what's the stake in terms of getting the king position. We know everyone's fighting. We know power is good. We know that they can get economic resources better. But are we trying to topple anything? Are we trying to overthrow anything? All Nunu is doing is trying to find the truth. We don't know what the other two are fighting for. So maybe they'll go into detail more with that. But I don't know if they've gotten into like that part of like the kingdom, how bad things are, why we want all this power. แต่ความห่วงใยที่มีมากเกินไปกว่าฐานะนั้นดูไม่ดีหรอกจรัญกระหม่อมแค่ดูแลท่านชายคณินกระหม่อมไม่ได้คิดเป็นอื่นใดกับท่านชายแต่เราก็เป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอที่เรากลับมาแล้วยอมลงแข่งเพื่อจะสืบเรื่องพ่อผมให้เวทิตช่วยสืบจากหลักฐานที่ผมได้จากคนร้ายตอนที่อยู่อังกฤษคุณได้บอกเสด็จปู่หรือยังผมคุยกับคุณก่อนแล้วผมจะไปอย่าเพิ่งบอกนะเราควรสืบเรื่องนี้เองก่อนลุงกับรามินดีใจมากที่หลานมาเยี่ยมเมืองของเรายังมีสถานที่สำคัญอีกที่หนึ่งที่พี่อยากจะพาน้องชายไปท่านชายก็ดีท่านชายก็ดีไม่ได้ค่ะมีแผลหรือกระหม่อมขอร้องให้ทำให้เป็นห่วงนะคุณฝ่าบาทสำคัญกับกระหม่อมเกินกว่าที่ฝ่าบาทจะคาดคิดได้เจ้าชายกาวินแห่งประเทศบูจากำลังจะเสด็จมาศึกษาต่อทางด้านศิลปะที่มหาวิทยาลัยของชรัญกระหม่อมเกรงว่ากระหม่อมจะไม่มีเวลาทุ่มเทในการฝึกซ้อมท่านชายคณินพะยะค่ะกลับไปทำอะไรที่เรารักบ้างก็ได้บางทีถ้าทำให้คณินได้อยู่ห่างจากชรัญบ้างมันก็คงจะดีขอประทานอภัยฝ่าบาทมีอะไรหรือเปล่าข้าหลวงคุณวิรุณให้กระหม่อมมาแจ้งว่าให้ท่านชายคณินรีบไปเพราะทุกพระองค์พร้อมที่หน้าโถงวังแล้วพะยะค่ะขยับมาทางนี้ฝ่าบาทท่านพี่คณินเป็นยังไงบ้างเพคะปรับตัวได้แล้วหรือยังเริ่มปรับตัวได้บ้างแล้วแหละ That's great. Hope to see you around more often. You're so nice. Thank you. นี่คงไม่รู้จักประเพณีธรรมเนียมของเอมิลีสินะถึงได้ทำตัวแปลกแยกจากชาวเราขนาดนี้ท่านชายท่านหญิงใกล้จะถึงเวลาแล้วขอเรียนเชิญด้านไหนกระหม่อม Don't worry about it. วาระที่เรามาประชุมกันวันนี้เพื่อที่จะเสนอกติกาในการแข่งขันราชประเพณีปีนี้ด้วยกันอย่างเป็นธรรมใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็เสนอมาได้
กระหม่อมเป็นห่วงท่านหญิงเอวาพะยะค่ะเพราะว่าถ้าท่านหญิงเอวาลงแข่งเนี่ยการแข่งขันที่มีระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายมักจะไม่กล้าออกแรงเต็มที่ Okay, but it's a fencing competition. It's not like we're doing like grappling or something. เรื่องเพศสภาพนี่ไม่น่าเกี่ยวข้องกับการแข่งขันหรือเปล่า ในเมื่อตอนแข่งขันจริงอ่ะทุกคนก็ต่างไม่ยอมออมมือให้กัน ท่านกำลังจะบอกว่าผู้หญิงเท่าเทียมกับผู้ชายงั้นเหรอ Yes. มีใครเห็นหัวเราบ้างไหมเนี่ย To me, no. Not really. ประธานอภัยพะยะค่ะ ท่านอภัยพะยะค่ะ การแข่งขันราชประเพณีในครั้งนี้ เรามีความเห็นว่าทุกตระกูลที่มีทายาทให้ลงแข่งได้ การแข่งขันให้เป็นไปตามเดิมดังในตำนานของชาวเอมิลี What about me? I don't have anybody. เชิญ Or he also has a secret กระหม่อ heir. มขอเสนอกติกาการแข่งขันเพิ่มเติมพะยะค่ะการฟันดาบถือเป็นตำนานที่สืบทอดมาอย่างยาวนานของชาวเราก็จริง แต่การฟันดาบอย่างเดียวนั้นอาจไม่พอ I've been saying. Topher been saying. กระหม่อมมีความเห็นควรเพิ่มเติมการทดสอบไหวพริบเข้าไปด้วย Thank you, Blue Prince. การที่ท่านชายท่านหญิงของเรานั้น Thank มี you. ความสามารถหลากหลาย I still don't trust you, จะทำให้ประ but เทศ thank ของ you. เรา Oh, กับสังคมโลก he wants them to sing, like you said, so you can I'm sing. saying, have a sing off. เช่นนั้นจะเป็นการตอบคำถาม A quiz ในพี่ครับคงจะดีกับการแข่งขัน และนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการโหวตได้ So we're voting now. เราเห็นด้วยกับเจ้าชายวสินทร์นะ I want a swimsuit competition. การแข่งขัน2ประเภท Yes. แล้วเนี่ยเรา I agree. เพิ่มการแข่งขันยิงธนู Why ไปด้วย archery? จะดีหรือไม่ None of us trained กระ for หม่อมเห็นด้วย archery. กับเจ้าชายชนาพะยะค่ะ I mean, I think in addition to the children fencing, we should have มีการ some แข่ง sort ขัน of ราชประเพณีในครั้งนี้ competition between the actual adults who are going to กระ rule. หม่อมคิดว่าไม่ควรพะยะค่ะ Like, yeah, the kids might have ingenuity, but what does that have to do with their parents การเปลี่ยนแปลง ruling? กติกาไม่ควรอย่างยิ่งพะยะค่ะ หากเจ้าชายรัชตะไม่เห็นด้วยกระหม่อมก็เข้าใจดี อย่างไรเสียกระหม่อมก็ไร้ทายาทสืบสกุล ที่เสนอไปเพียงเพราะหวังดีต่อเอมมารี I'm sure. การทดสอบทักษะทางด้านไหวพริบและทักษะทางด้านยิงธนูถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสม ให้มีการเตรียมพร้อมไว้ให้ดี คณิน รามิน และเอวา ทายาทของทั้ง3ตระกูล ให้มาเก็บตัวเพื่อทำการฝึกซ้อมที่เมืองดาวิน พะยะค่ะ ให้สำนักพระราชวังประกาศข่าว ให้การแข่งขันราชประเพณีครั้งที่ 5 จะเริ่มต้นขึ้นในเร็ววันนี้ Just in the near future. But Kanin's never arched. What if Ava's been secretly arching this whole time? Oh, he's arched before, trust me. Oh. He's arched. That bad. Okay, but I have a serious question. And it's not Topher just trying to pick plot holes. Like, okay, so Blue Prince has no offspring. He has no heir to his throne. So he can't rule. So So he's when he hoping all the dies, kids die in this archery accident. maybe, but when he dies at some point, because he will in life, does that mean that the blue country just doesn't have a prince or doesn't have a hat in the ring anymore? There's no blue country? Or is there like a second family or something in command that will take over when he is not here to rule? Because in which case, can they have someone enter the competition on behalf of the blue team? I would think that after the blue guy dies, there's some other family or whatever taking the place because it seems to be an important part of the country and stuff like that. However, I don't know if the people waiting on the way, it's not like, okay, you know what? I don't have anybody as the president. Let me get the vice president. Can I tag in the vice president's kid? Yeah, that's basically what I'm asking. The vice president kid to come in there and just
I don't know if that's like. Okay, because I don't pretend to know everything about royalty and the monarchy, so I don't know. It's just a genuine Topher question. So if anyone in the comments is an expert, which you guys are always quick to let me know how much of an expert I am not, Be like, please let me know. Where you're playing basketball, you get the 6 man off the bench. Morpheus. Calm down, sir. I'm at work. I love stone building, like the old stone building. Yeah, is this really a university? อะไรของมึงเนี่ย เมื่อกี้อาจารย์ชลันเหรอ คนนั้นน่ะอาจารย์ชลันพิทักษ์เทวาเขาเป็นอาจารย์สอนศิลปะระดับประเทศเลยนะเว้ยตระกูลของอาจารย์เป็นเจ้าของมหาลัยเรา I was like, do you care about any of these credentials you were laying down, or do you think he's cute? ยังอาจารย์เขามีแฟนเพจกับท่านชายคนนี้ด้วยนะเว้ยจริงสุดๆน่ารัก มึงเดี๋ยวเย็นเนี้ยกูว่าจะไปที่จตุรัสเมืองอ่ะไปเดินขบวนรณรงค์สิ่งแวดล้อมอ่ะไปปะไปกับใครบ้างอ่ะกลุ่มเดิมๆมามึงไปดิไปเจ๊เลือด Oh, child. What the hell? Oh, he's dying. นั่งก่อน He said it, not me. มีทิชชู่ปะไม่มีอ่ะเดี๋ยวกูไปหาทิชชู่แป๊บเดี๋ยวกูมาโอ้ยแล้วมึงมาเร็วจังวะ Hello. ขอโทษครับนึกว่าเพื่อนอะ I mean, I can be a friend. อยากให้ผมช่วยเรียกรถพยาบาลให้ไหมAmbulance for nosebleed? ไม่กำลัง Nosebleeds are serious, okay? ถ้าคุณโอเคแล้วผมไปก่อนนะ Topher got him trained. You need mouth to mouth for nosebleed. What? คุณผ้า Topher, you need mouth to time resuscitation. I'm saying, it looked like a dangerous case. Like his life is ถ้า hanging อยา in ก the ได้อะไรเพิ่มเติม balance. บอกกระหม่อมได้เลยพะยะค่ะ ขอบคุณนะครับ แต่เรียกว่าคาร์วินดีกว่าครับ เข้ามาได้เลย สวัสดีครับอาจารย์วันนี้ทางคณะแจ้งมาว่าเทอมนี้ให้ผมมาเป็นนักศึกษาช่วยงานเหมือนเทอมที่แล้วใช่ไหมครับ ใช่ ยังไงเทอมนี้ฝากไว้นะ ได้เลยครับ นี่คาวิน นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศบูจาเพิ่งย้ายมาเรียนที่คณะเรา สวัสดีครับ ผมเจนะครับ คาวินอาจจะยังไม่ชินกับที่นี่ ยังไงผมฝาก he เจ will, ช่วยดูแล don't you คาวิน worry. ด้วยนะ ยินดีครับ ทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นตึกคณะของเรา แล้วก็พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดก็จะเป็นพื้นที่ของคณะเรามาเลย It looks like a museum. Right? ทำไมคุณถึงมาเรียนที่นี่หรอ เพราะที่ประเทศผมอะครับมหาลัยนี้มีชื่อเสียงเรื่องศิลปะมาก แล้วคุณถนัดศิลปะด้านอะไรสุด Good with my hands. วาดปะ ก็ยังไม่รู้อะแต่พอทำได้ทุกอย่างนะครับ แล้วคุณถนัดด้านไหนล่ะครับ น่าจะเป็นการปั้นภาชนะที่ผมยืมคุณไปเมื่อเช้าอะเดี๋ยวผมเอาไปซักให้ก่อนแล้วก็เอามาคืนนะ ไม่เป็นไร ผมให้ That's all right. I don't want to know your blood. เดี๋ยวผมเอา It's yours. ซักก่อน You can- แล้วก็เอาไปฆ่า You เชื้ can อ have that. แล้วค่อยเอามาคืนคุณนะ ธงชาติของประเทศเอ็มมารีจะเป็นตารวมสัญลักษณ์ของตระกูลทั้ง 4 ตระกูล
สัญลักษณ์ของอัศวะเทวาทินคือม้าสีทอง เนื่องจากอัศวะเทวาทินมีการทำเหมืองทองอย่างแพร่หลายดังนั้นทองคำจึงเป็นสินค้า Come on, this is like basic stuff that we learned. Like ท่านชายเนี่ยทรงไม่มีสมาธิเลยนะพี่ค่ะ เราไม่มีแรงเรียนแล้วว่าชาครี นั้นพักสักหน่อยเถอะพี่ค่ะ พักจากการเรียนมาดูนี่หน่อยพี่ค่ะ นี่คือรายชื่อโค้ดฟันดาบระดับประเทศที่เจ้าชายทารินทรงติดต่อไว้ให้ฝ่าบาทให้เราดูทำไม เจ้าชายทารินทรงห่วงใยและใส่ใจฝ่าบาทมาก จึงส่งโค้ดฝีมือดีมาให้ฝ่าบาทเลือกงั้นก็ฝากชาครีเลือกให้หน่อยละกันไม่ได้นะพี่ค่ะฝ่าบาทเลือกเถอะพี่ค่ะเราไม่มีอารมณ์ทำมา Please stop making my life difficult. I'm just trying to do my job. ลองดูสักนิดนะพี่ค่ะ Well, it should be like, do you want to fight your dad or not? ชาครีอยากให้เราเลือกโค้ชใช่ไหมใช่แล้วพี่ค่ะเราจำได้นะว่าชาครีเนี่ยมีเรื่องที่ยังไม่ได้บอกเราถ้าบอกเราว่าสรันอยู่ที่ไหนเราจะยอมเลือกให้ก็ได้ Fine, I'll have the king choose for you. กระหม่อมก็ไม่ทราบพี่ค่ะงั้นก็ไม่เลือก I mean, we can just get somebody else to choose a coach. I like that vest. The fashion is fashioning, I will say. Right, like. แล้วเราก็จะออกไปตามหาคุณสรัน I'm not too hot about like the little like. ยิงไม่ได้ใหญ่เลยนะพี่ค่ะ The feeling of the จากเขตวังด้วยตัวเอง indentations on the sleeves and stuff like that, but the vest. Wait. Yeah, I love the detailing of the vest. And I love that he's always got a high-waisted pant to like accent his slutty little waistline. ฝ่าบาทจะวิ่งไล่จับใช่ไหมพี่ค่ะพี่ค่ะฝ่าบาทยอมแล้วพี่ค่ะยอมแล้วพี่ค่ะยอม Bring back cummerbunds. วันนี้แหละ Is that? I choose that one too. Is that a teacher or a model? What are you? Like I couldn't see nothing but a face. I saw an outline, but yes, I choose that one. Swipe right. โทษประพันธ์ Are we serious about Chakri getting locked away forever if he doesn't do his job properly? Because that was just kind of glossed over. Or was he exaggerating? วางใจให้สบาย I want to feel like he was exaggerating, but I wouldn't put anything past the king.สิ่งที่คุณเจอคงทำให้คุณเหนื่อยใช่ไหมลองกินอะไรหวานๆดูเพื่อจะคลายเครียดขอบคุณครับภาพส่วนเอเดนอาจารย์วาดค้างไว้เหรอครับผมยังไม่มีเวลาวาดต่อแต่หลังจากนี้คงมีเวลากับงานศิลปะมากขึ้น I was thinking about forbidden fruit. ทำให้นึกถึงความโลภในจิตใจของมนุษย์ What? มนุษย์เราปรารถนาที่จะครอบครองทุกอย่างบนโลกนี้ยิ่งเป็นสิ่งต้องห้ามก็ยิ่งอยากเป็นเจ้าของความรู้สึกนั้นยากที่จะห้ามได้ Wait. Oh. Sorry, they look very similar. This is someone else. ชายรามินเป็นคนที่สำคัญและมีค่าที่สุดในชีวิตของทุกคน Do I really have to wear pirate shirts to bed? I mean,
Yes, they have to preserve their modesty. What if somebody comes in? And they're kissing? Yes, at least this way it's professional. I'm just tending to the ผมเห็นรูป prince. ที่คุณวาดจากคราวที่แล้ว มีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่า Wait, so this isn't the teaching aid. This is. Oh my god. ตอบยากนะครับ They need to put them side ถ้ามี by เรื่อง side. เครียด สามารถระบายผ่านงานศิลปะได้ คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ ผมก็พูดอะไรได้ไม่เยอะเท่าไหร่ แต่ในฐานะชาวเอมิลีคนหนึ่งผมก็แค่อยากให้รู้ไว้ว่า ผมก็เป็นห่วงท่านชายคณินเหมือนกันครับ เรื่องนั้นอย่าเก็บมาใส่ใจเลยครับ ท่านชายคณินปลอดภัยดี พอเรียนจากปากองค์คาราของท่านชายแล้ว ผมก็สบายใจครับ ลองวาดต่อดูครับ He's like, I just want you to know I had nothing to do with it. I like Kanin. Please don't hate me. Thank you. What the heck? Pay no attention. Like, I can see you through the door. We don't even have curtains out. This ส่งมาทำอะไรที่นี่ is your outerwear? It's less fancy than your other wear. I would have traded them. Well, maybe this is him like going undercover. Oh, แค่บอก he, มาทาง With that collar, though? Undercover with that collar. ท่านชายทรงเป็นอะไรหรือไม่พะยะค่ะก็ They'll never recognize me as the prince with this. what's the use of a little waist if you're not going to show it off to the one you want to show it off to? It's wasted on Shakri อ๋อ during studying เข้า time. ห้องน้ This is true. ำเชิญเสด็จทางนี้พี่ค่ะ แปลกนะทำไมท่านชายคณินถึงมาอยู่ที่นี่ได้ เจอกันสัปดาห์หน้านะครับ I guess my lesson's done. Thanks, Prince. ฟ้าบาททรงมาทำอะไรที่นี่พะยะค่ะ เรามาดูสถานที่อะมาเรียนรู้ แล้วทำไมคุณไม่อยู่ที่วังกับผมทำไมต้องมาอยู่ที่นี่ Because ด้วย it's my job. ส่งข้อความไปก็ไม่ตอบ Some of us gotta work. จะได้รับคำสั่งจาก Some of us are like, ให้คอยดูแล we need a 9 to 5 job. พะยะค่ะ ไหนเจ้าชายจากประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อกี้คุณอยู่กับคุณเพทายไม่ใช่หรือไง คุณเพทายเป็นนักเรียนคลาสพิเศษของกระหม่อมพะยะค่ะ ก็เลยไม่มีเวลา กระหม่อมเพียงแค่ทำตามหน้าที่ แล้วหน้าที่ปกป้องคณิน ดูแลคณิน รักษาและซื่อสัตย์ต่ออัศวะเท He วา gave me a new duty. พูดอะเราขอสั่งในนามคณินอัศวะเทวาทิน ว่าต่อไปนี้ ชารันพิทักษ์เทวา จะต้องมาอยู่ที่วังในฐานะองครักษ์ But he's got orders from the king. You don't have power over the king. I'm currently under a different command. อาจารย์ครับถึงเวลา But also, this is paying my bills. ขออภัยที่เสียมารยาทครับ ใครอนุญาตให้เข้ามา นั้นเดี๋ยวเชิญท่านชายกับอาจารย์ชลันคุยธุระกันต่อเลยนะครับ This is true. Did you knock before you came in? Nobody knocks, ก it ระหม่อม seems. ขออนุญาตไปสอนก่อน ส่วนเรื่องที่คุยค้างกันไว้ กระหม่อมจะกลับมาคุยด้วยพะยะค่ะ หากไม่เป็นการรบกวนฟาบาทมากเกินไป กระหม่อมอยากให้ฟาบาทเก็บเรื่องฐานะของเจ้าชายคาวินเป็นความลับ ตามคำสั่งเสด็จปู่ของพระองค์พะยะค่ะ I feel so bad for Shakri. Shakri. He feels like his life is always at danger. This job too stressful. He ain't made for this. Only thing he want to do is just teach people how to draw an apple.
That's all I want to do. That apple looks fake. What do you? Wait, he's also in the class. Oh no, we're all taking classes. We want to draw. Who knows? Maybe the extra test for the crown is going to be a drawing contest. We don't know. Let me get. That's not bad. Better than mine. คนเรามันต้องมีเรื่องที่ไม่ถนัด I mean, that's not bad. ใคร It's actually not bad. เก่งไปซะทุกเรื่อง No, it just feels like a different style. ก็สามารถเรียนรู้ได้ It's not realism, but it's not You bad. know, เขียนเรื่องนี้แล้วกัน กระหม่อมว่าฟาบาท it's กับ impressionism. วังก่อนดีไหมพะยะค่ะ I have the impression of a. คุณก็ต้องกลับไปกับผมด้วย กระหม่อมเกรงว่าจะไม่ใช่ตอนนี้หรือเร็วนี้พะยะค่ะ จะขัดคำสั่งเราเหรอ Gee, I'm in the middle of a class. แต่กระหม่อมต้องอยู่จัดการงานสอนที่นี่ If I was in that class, I'd probably beat up the prince because I'm like, you're not going to mess up my grades. ชาคลี จะเอามาทำไมเนี่ย Because I'm proud of it. Right? กระหม่อมเห็นว่าฟาบาทรง Oh, it says วาดรูปนี้กระหม่อมก็เลยเอากลับมาให้ด้วยรถจอดรออยู่ทางนู้นเพียค่ะ เรายังไม่กลับ กระหม่อมเห็นฟาบาทรีบเดินออกมา ก็เลยคิดว่า ใช้กลับได้ยังไงล่ะ Mercury, you need a new job. This is too stressful. ชาคลี You're too young for this kind of stress. ฟาบาททรงรับสั่งกับคุณชรันขนาดนั้น แต่คุณชรันยังไม่เดินตามออกมา เช่นนั้น กระหม่อมก็คงจน You're royalty. I'm just like, what can I do? Hello, tattoos. Right? Oh, it's your favorite. Hello, fine friend. เคยเห็นคนนี้ไหม I ship it. ไม่เคยเห็นผมครับ A forearm tattoo. The friend and the flower man. I ship it. อันนี้ครับ ครับผม อยากกินรสคอนเหรออ่ะ อ๋อเปล่าไม่เป็นไร จะถามว่า I ship it too. เคยเห็นคนในรูปนี้ไหม I ship that, Fern. Yep. เฮ้ย ครับคล้ายครับคาเหมือนเคยเห็นที่ไหนนะ เคยเห็นเหรอ ที่ไหน เอ๊ะหรือไม่เคยนะ เฮ้ย ตกลงเคยเห็นไหมเนี่ย พอดีว่ามันนานแล้วอ่ะพี่ มันนึกยากอ่ะ แต่ถ้าพี่พอจะมี That's what I mean. มันจะคิดง่ายเลย I need something. จะเอาอะไรว่ามา How about I get my fine ass flower boyfriend to come beat you up? ไหวเท่าไหร่ดีกว่า ผมใช้สมองเยอะไง มันต้องคิดเยอะ ต้องจ่ายเพิ่มพี่จ๋าเอาน้อยลงก็ได้ พี่ไหวเท่าไหร่ เอานิดเดียวก็ได้พี่ พี่จ่ายหลังเจอก็ได้นะพี่ พี่จ่ายเถอะไม่งั้นหาไม่เจอหรอก ได้จ่าพี่คนที่แล้วนี่48 ปียังหาไม่เจอเลยพี่ มาหาผมวันเดียวเจอพี่ ได้จ่าหนูจ๋า Mon clavage. It's not the nun in Matilda. Oh. Drawing in a bathrobe make you a better drawer? Look at that apple. Yes, it does. It works. He doesn't even need a reference apple. Only apple you're looking at is Adams. You ain't lying. It's different frames. I like the other frames though.
ถ้าเกิดว่าให้ผมช่วยผสมสีเพิ่มบอกได้นะครับ คุณไปพักเถอะขอบคุณมาก งั้นผมขอตัวนะครับ Thank you, Ty Bob Ross. Pretty little clouds, pretty little clouds. เพิ่มสีตรงนี้นิดนึงให้ดูมีมิติมากขึ้น ตรงนี้ใช่ไหมครับประมาณนี้ได้ไหมครับ เพทายผ้าบาท Girl, he my teacher. นี่คือธุระที่บอกเหรอ Calm down. ไปกับเราเดี๋ยวนี้ Are we not allowed to do art? What's the problem? I don't think it's allowed to do art with a fine ass man. That's it is. It's ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นของใคร มีหน้าที่ทำอะไร Girl, you were in class. ก็ลองรู้ตัวเองว่าเป็นของใครเราทำอะไร when first things fashion and fashion control is art. No, it's not. First, but ชาลามันเป็นพวกอสวะเทวาทินศัตรูของเรา ถ้าไม่อยากเดือดร้อน อย่าอยู่ใกล้พวกมัน But he like me. I don't want to transfer. I don't want to transfer halfway out of this class halfway through it. I'll lose the credits. Okay. What? I see Draco trying to get kicked in the balls. I ain't got time for this. You gonna take your long neck and walk down like a giraffe and not kiss me? Oh. Okay, is that kind of relationship? I mean, if that's what they into. I ain't gonna yuck nobody's yum. กระหม่อมรู้ตัวดีว่ากระหม่อมเป็นของใคร Okay. ครั้งนี้กระหม่อมทำไม่เหมาะสมพระบาทช่วยลงโทษกระหม่อมด้วยพระยะค่ะ Did he get a fetish watching his dad smack him? Like, เธอคือคนของเรา Something tells me that this has been going on for a while. I feel like this didn't just happen overnight. I have a friend who teaches kink, intro to kink and stuff like that. I want them to watch this and tell me about this. I just need to know if this is a consensual kink or if this is a power kink imposed upon him by the prince. Right. That will determine whether or not I enjoy what I'm seeing. I'll ask them like what they think about this because they're actually an educator. ศิวกร Hello. ไปซื้อตัวโค้ชมาให้หมด อย่าให้ใครได้ไป รับทราบพระยะค่ะ แกรู้ใช่ไหมว่าฉันเรียกแกมาทำไมที่นี่ alright. I probably did something wrong. This is gonna make him seem. แกมัวแต่ทำเรื่องไร้สาระ แล้วจะเอาปัญญาที่ไหนไปสู้อะไรเขาได้ Of course, everything is your dad's fault. Alright. ใช่เสด็จพ่อ ฉันเลือกโค้ชใหม่ๆมาให้แกแล้วนะ ต่อไปเนี่ย การแข่งขันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตแกจำเอาไว้ พระยะค่ะ ลูกจะตั้งใจฝึกฝน ดีว่าถ้าไม่ตั้งใจแล้วก็ ฉันปลดสหายคนสนิทแกแน่ พระยะค่ะ Dismiss? Like kill? Or just dismiss? Potato, tomato, same difference. อ้าว ไม่มีใครบอกน้องชายคณินเลยเหรอ ว่าวันนี้มีการปรับเปลี่ยนตารางนิดหน่อย นี่โค้ชเราเองทักทายซะสิ That's the one I picked. ยังไงเดี๋ยวเราขอตัวไปซ้อมกับโค้ชระดับประเทศต่อก่อนนะ ส่วนน้องชายก็
ซ้อมกับหุ่นไปก่อนแล้วกัน What's it tell me สู้ๆนะ ที่หนึ่งสมาคมฟันดาบอังกฤษ ไม่เป็นไรพี่ค่ะ เดี๋ยวก็หม่อมหาโค้ชคนใหม่ให้เอง ไม่ต้องเราคิดออกอีกคนหนึ่ง Where's Dad? Does Dad even care if กลับวางมาได้แล้วเหรอ is trying? Dad's off being suspicious, conspiring with his blueprints lover. จะมีอะไรให้กระหม่อมรับใช้ไหมพี่คะ เจ้าแบบนี้ใช่ไหมคุณ หากไม่มีสิ่งใดให้กระหม่อมรับใช้ กระหม่อมขอตัวก่อนพี่ค่ะกระหม่อมเอาภาพวาดสวนเอเดนที่เพิ่งเสร็จสมบูรณ์มาถวายให้ฝ่าบาทพระยาค่ะ ขอบใจมากนะ ที่นึกถึงคนแก่อย่างปู่ He's gonna look at it and be like, I know what this is about. You want forbidden fruit? My grandson. ขอพระพระยาค่ะฝ่าบาท ส่วนที่คฤหาสน์พิทักษ์เทวาเองก็มีต้นแบบ Grandpa is looking better and better by the day. I'm just saying. That cough he had 3 episodes was miraculously gone. กระหม่อมมีธุระเพียงเท่านี้ ขอให้ฝ่าบาททรงมีพลามัยที่แข็งแรงพระยาค่ะ อยู่ต่อก่อน Uh-oh. เสด็จปู่หลานมีเรื่องจะขอพะยะค่ะ Like that little brooch. ตอนนี้หลานฝึกซ้อมเพียงลำพังไม่มีโค้ชคอยดูแล หลานรู้สึกหลงทิศทางพะยะค่ะ ไม่รู้ว่าการฝึกซ้อมในตอนนี้เป็นไปได้ดี หลานรู้ว่า I'd also mentioned the coach that I hired. หลานก็ The green team stole it. Right. That's why I'm left ตั้ง with ใจ no กับ other การแข่งขันครั้ง options. นี้มากพะยะค่ะ I'm being like การที่หลานต้องไปเติบโตเมืองนอกนั้นขอให้หลานเข้าใจว่า ปู่ทำไปก็เพื่อความปลอดภัยของเจ้า ส่วนเรื่องโค้ชสำหรับการฝึกสอนนั้น ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวปู่จะหาโค้ชฝีมือดีไว้ให้ หลานเข้าใจในสิ่งที่เสด็จปู่ทำตอนนั้นพะยะค่ะ แต่ว่าเรื่องโค้ชที่จะคอยฝึกซ้อมให้หลาน เป็นเรื่องที่หลานกำลังหนักใจ I like these sleeves. หลานคิดว่าโค้ชที่จะมาช่วยหลานฝึกซ้อม ควรเป็นคนที่เข้าใจหลาน และให้คำแนะนำกับหลานได้พะยะค่ะ ซึ่งหลานคิดว่าคนคนหนึ่งเหมาะสมพะยะค่ะ Shakri. Not granddad looking over like, huh? Grandpa's like, I'll find you someone good. Don't worry. การได้โค้ชที่เหมาะสมและเก่งกาจจะช่วยให้หลานรู้จุดด้อยของตัวเอง และเอาชนะผู้ต่อสู้ได้พะยะค่ะ หลานต้องการให้องค์ครักษรันมาเป็นโค้ชให้หลานพะยะค่ะเสด็จปู่ Janon's like, I didn't say nothing. I've avoided him, Your Majesty. I just came to bring you a painting. And I just want to give you a painting. It has thumb sleeves, thumb hooks. Aaron did tell him about his whatever that was, shoulders twitch or whatever it was. I guess it worked. I don't got enough PTO to me mess with you. I gotta go teach. ท่านชายไม่ควรพูดเช่นนั้นกับองค์เจ้ามาชีวิต ผมก็แค่พูดความจริง การต่อรองแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องปกติ กระหม่อมไม่ใช่ของแลกเปลี่ยน That part.
ผมก็แค่เปรียบเปรยอ่ะผมรู้ว่าเดย์ต้องทำอะไรแล้วเสด็จปู่ก็ต้องการสิ่งนั้นจากผมผมแค่ขอแค่นี้เองแค่ขอมีคุณอยู่ด้วยตั้งแต่ที่คุณพาผมกลับวังมาเนี่ยคุณก็ได้ห่างเหินกับผมทำไมคนอื่นไม่โค้ชให้ผมไม่ได้ Yeah, this music. หรือเพราะไม่อยากอยู่ใกล้กันนี้เหรอคุณอุตส่าห์ไปบินข้ามฟ้าพาผมกลับมา And I did it. แล้วคุณจะมาทิ้งกันอย่างนี้เหรอ I did my job. When the Amazon man comes brings my package, he doesn't come in for tea. Like he drops off the package and goes home. Like, wait a minute, yours goes home? Well, hey, you gotta go. ตลอดไปอ่ะ I've been fooled this whole time. เราก็จะไม่ได้เจอกันอีกเหรอตอบสิฟาบาทวางตัวให้เหมาะสมด้วยพะยะค่ะอย่างนี้ก็ไม่เหมาะด้วยใช่ไหม yes. สบตาผมสั่งให้สบตาตอบผมได้หรือยังว่าทำไมคุณถึงเป็นโค้ชให้ผมไม่ได้กระหม่อมไม่ฟันดาบต่อหน้าคนอื่นเอาเป็นว่าต่อจากนี้กระหม่อมจะเป็นโค้ชให้ฟาบาทหากมีสิ่งใดก้าวล่วงต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยพะยะค่ะ He wants you to overstep. It's like, you know what? I'm gonna slick the floor just in case you slip and overstep. It's like step all over this. He has a different role for a different move. วันนี้คุณชลันดีเป็นพิเศษนะครับ Who's this, Dad? รบกวนแจ้งทางมหาลัยทีนะครับช่วงนี้ผมคงไม่ได้เข้าไปสอนอีกสักพัก Well, okay. If I was in the university class and then all of a sudden my professor จนกว่าการแข่งขันราชประเพณีฟันดาบจะเสร็จสิ้นครับ He got different มีอะไรขึ้นหน้าห robes. รือเปล่า I love it. Just got a whole closet full of fashionable robes. He's just gonna lay on his chase with a glass of wine. Oh, a photo. รูปนี้คนของกูได้มาจากที่สนามบินฮีทโร Why does he have a เดียวกันกับ bust ที่เรา in เจอกัน his ที่ไทยเลย bathroom? ให้เดาตอนเนี้ยกูว่าทัศนัยน่าจะเข้าเอมิลีแล้วแต่ยังไงกูขอไปสืบให้ชัดก่อนแล้วจะมาบอกอีกที That's great. He can be the coach. No, well, where is he? King มากชาครี Oh, hashtag product placement. Wait a minute. Look, first of all, I'm royalty. You should unwrap these packages so at least สดชื่นดีจัง ฟาบาททรงถอดชุดฟันดาบ I mean, if you insist. I thought you said no. we slid across that line real quick. ฟาบาทอยากให้กระหม่อมเป็นโค้ชไม่ใช่หรือพะยะค่ะ Oh, well. ขึ้นสุดลงสุด I mean, proper form. We're spotting. ต่อ Yes. ฟาบาทเร็วฟาบาทเร็วกว่านี้1 Oh, battle ropes. เร็วกว่านี้อีกเหรอ เอาแรงกว่านี้ดีมากฟาบาทเร็วกว่านี้ The ladders. มา คุณจะให้ผมทำไปถึงไหนเนี่ย You asked me to be your coach. 3 เซตเองอยากสืบได้หรือกำหนด เปล่าผมแค่ เร็วกว่านี้ฟาบาทเร็วกว่านี้อีก He gonna trip and fall. He gonna break something.
ทรงเจ็บตรงไหน She บ้าง has something with a little bit more ankle support than A6 ข้าง 500. นี้หรือกระหม่อม ไม่ใช่ ข้างนี้ ชาคีท่านชายอาการทรงแย่แล้วรีบตามคณะแพทย์เร็ว Just from that? He's like, Shafi, get the fuck out of here. I am injured. อ๋อ กระหม่อมว่าคงจะงั้นเดี๋ยวผมไปเอง My ankle is so sprained all the way into my inner thigh. How you get up? ถ้าอาการดีขึ้น เราก็กลับมาซ้อมกันต่อ Oh, It's the adrenaline. The adrenaline kicked in. I put the wrong weight on it. Which one is it? Which foot is it? การฝึกครั้งนี้ เพื่อเสริมกำลังให้กับร่างกาย เป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญ เพราะจะทำให้ฟาบาทมีความอดทน และสามารถต่อสู้ได้นานขึ้น Well, ผมทำไม่ไหวแล้วอ่ะเมื่อไหร่จะได้ฟันดาบอ่ะ แน่ใจใช่ไหมกระหม่อม แน่ยิ่งกว่าแน่อีก You said, poke me, daddy. Oh, you the national champion? I mean, at least he got 3 hits. คุณจับดาบตั้งแต่เกิดเลยหรือไง I mean, yes, he was. แข่งต่อเลยได้ไหมพะยะค่ะ คุณจะให้ผมพักหน่อยเหรอ ฟาบาทต้องการฟันดาบไม่ใช่หรือ If Grandpa knew he was this good, Sharon should have been his coach from the start. What is Grandpa's priorities? Grandpa couldn't risk the love. He saw the love brewing below the surface. He wasn't out there teaching there. He was out there protecting him. ฟาบาทขออภัยฟาบาท คุณชลันเดี๋ยวผม ไม่เป็นไร เอาผ้าเย็นกับยานวดแบบเย็นไปท่องสนพระองค์ของท่านชายครับ ได้ครับ Are we really going to break his leg in the future? I feel like this is a lot of foreshadowing. A lot of. Just to. Did he unclick the? 3 times in 2 episodes. We love a good cradle. Oh, we done? Oh. You got the end with a cradle. I think the costume designer should get like a award or whatever for this series so far. I'm gonna say so far. Also the set designer. ท่านชายแค่ออกท่าผิด เลยทำให้ล้มแล้วข้อเท้าพลิก Oh no. เน้นพักการซ้อมก่อนดีกว่านะ Oh, now Dad cares. Oh? ถ้าหลานขาดเหลืออะไร We don't trust you. บอกลุงได้เสมอเลยนะ But you're maybe our second dad. Is he our second dad? Yeah, because you see how Dad came into the picture. All of a sudden, blueprints came into the picture. คือไข่มุกสีดักใช่ไหม Maybe they were together. No, I'm just kidding. อยากไปเห็นไข่มุกสีดักแชมเปญด้วยตาตัวเอง เป็นสินค้าหายาก Oh my หากต้อง gosh. การเนี่ยจะต้องสั่งล่วงหน้าก่อนเพคะท่านชาย That's fluffy. หากทรงอยากเห็นกระหม่อมจะพาไปที่หนึ่ง ไข่มุกนี่เป็นของสะสมของแม่ผม คุณพ่อผมสั่งทำพิเศษ และมอบให้คุณแม่ในวันแต่งงาน What happened to them? ขออนุญาตนะครับ They're dead. Grandpa killed them so he could adopt you. Already? What episode are we on? Mama's ring. Giving me a ring? 6 episodes? Halfway through? Oh, no, almost halfway through. What are these women coming into this? Okay, the next prince, episode 5. There were princes. I am very happy, even if it is part of some sort of evil master plan. I'm very happy that the Blue Prince stood up and was like, hey, why are we basing the future of the country on fencing?
Because Topher been asking for 5 episodes, why are we basing the future of this country on teenagers fencing? We still didn't quite get to a place where Topher's completely happy, but we're getting closer. They're like, okay, maybe we need other skills. So maybe we archery. Sure. And ingenuity, however they're gonna test that. Sure. Gold Daddy stood up like, how about a multiple choice test? It's like, okay. Sure, it's something. I still feel like maybe the actual princes themselves should be the ones doing the battle or the fighting, because it's like you're the ones who are supposed to be ruling if you win, so maybe you should demonstrate that you have the skills to rule versus that you have children who can poke each other. It's the Hunger Games all over. It's a miniaturize. I guess. But who knows? Maybe episode 6 gonna roll around and Blueprint's gonna come up like, you know what, actually, I would like to throw my name in the hat because I would like to fight for Ravenclaw wants in on the pie too. Like, let me into this Triwizards Cup, please and thank you. We'll see where things go, but I appreciated that. We got little introductions. Well, we met Calvin last episode briefly, but got to see him a little bit more and like introduction to his shipmate, who is precious and adorable. So I look forward to seeing just their interactions throughout. We got some unveiling of kink play with Draco and his house pet, which again, I don't know because they've not told me yet. So I don't, and maybe this is somewhere in the book. All y'all who read the book and like to tell me that everything's in the book, y'all can let me know in the comments if it's in the book. But I don't know if it's a consensual thing or if it was Draco imposing this kink on who he already deemed as his manservant. Like, you are my servant, this, that, the other. Or if it was a consensual, like, you happen to be, you know, my butler, my servant, my, you know, whatever it is, but also, hey, I'm kind of into this thing, so maybe we can jazz it up a little bit. I don't know. If it is a consensual thing, then cool. I'll get down and, you know, I don't kink shame. Go ahead. But if it's not a consensual thing and it is Draco just saying, hey, power play, this is, you are mine, and to show that you are mine, put on this fucking collar and bark. Like, if it's that, then I'm like, But since it's a BL series, I imagine it's probably going to lean more towards the latter, because again, like I said at the top of this, since they are a side ship, no one wants a side ship with characters you don't like, so they're going to have to do something to make Ramil more likable in the audience's eyes. So yeah, I'm assuming they're going to make it consensual kink play, which I'm like, okay, that's fine if that's what they're into. Doesn't nothing for me, because I can't have a bitch tell me what to do. It just doesn't work. But to each their own, and I'm happy that they are happy. If it works for them, I'm happy for them. Kanin still out here playing with his power a little bit, you know. He's like, well, I'm the prince. I order you to come back to the palace. I order you to do this. And unbeknownst to him that, you know, Charan is under higher power orders. So like, your orders mean nothing because I have the king's orders currently looming over my head. But he's still trying to do that. And, you know, I did like in that scene before they started training when Charan came to the bedroom, was like, you shouldn't have said that to the king or whatever. I did like the conversation where he was basically saying, I'm not a bargaining chip. And Kanin like took it back and was almost like taking offense by it. He's like, well, I didn't say you were a bargaining chip. But I feel like that might be the kind of context Kanin needs to realize the game that he's playing. Because I don't know if Kanin is fully aware, and I think that's one of the things that maybe separates him from like his grandfather. His grandfather knows he's a manipulative asshole. He knows he's out here playing chess. I don't think Kanin is seeing himself as like, yeah, well, I'm the prince and I order you to come here, as being a power player, manipulative, and that. I think he's just seeing it as like, well, I'm cute and I know you like me, so, and I like you, and this is a rom-com, so it's cute if I, you know, do this. And Charan's like, bitch, this is my life. Like, I'm not a little bargaining chip between you and your grandpa. This is not like, I'm working my 9 to 5. Why are you here, little boy? Why are you fucking with my life?
did my job. You keep talking about my duty. Yes, I did my duty. Go home. Yes, I do like you. But also I like my bills paid. I like my comfy home. You see the estate that I am living in with my 7 robes that just cut me so at the clavage. Like, I enjoy this space that I'm living in, and I would like to continue living in this space. And right now you are potentially jeopardizing that with your presence here at my job. So why are you at my job, woman? Yes, I appreciated those conversations because I think that's the kind of wording that will make Kanin more aware that his actions have consequences and that his actions are not as maybe lighthearted as he thinks they are, as innocent as he may think they are in his head. Grandpa still grandpaing, got pushed into a corner because Kanin had nobody to train him, and he used his puppy dog eyes, and Grandpa's like, I guess, if I must. Who else was in this? We didn't have Gold Daddy. He wasn't here. Well, I mean, he was in the room for like 5 seconds, but he did nothing. He's unimportant. I mean, Kanin is a brat, but not in a really bad way. He's a brat because that's his character. That's where he's starting from. And also, like, he's lost his dad. He doesn't know anybody. I think if you're in a vulnerable position, if you have feelings for someone, that sort of anxiety is very heightened. And so he is willing to use the power that he thinks he wields in order to bridge gaps. And maybe he's got some sort of misunderstanding. He doesn't have the awareness of the power dynamics at play. But also, we know that Sharan is into the forbidden fruit. Like, he understands that there's this tension of, I have my duty, I have the grandpa who I need to follow orders with, and I think he already senses that the grandpa doesn't approve of the relationship because of the class difference. He's having conflicting values because he obviously is raised by the grandpa. He owes him a debt. He thinks very strongly of Amalian tradition. So for the viewer, I think that tension is very exciting in terms of, like, there's always the forbidden fruit, the desire. The more forbidden something is, the more exciting it is. So yeah, that relationship is steeped in those dynamics. I think that Sharan doing whatever he's doing is understandable. I think also because Sharan is seen smiling at the end of everything, he's kind of happy with the events of how things are being carried out because he doesn't have to pursue Ninu on his own terms. He can kind of find a good place in between where he's still following orders, but he can still have some sort of closeness to Ninu. So it's kind of working out. For Ramil, I think the sympathy is already there because we know the dad's a bit ruthless. The dad is already putting a lot of pressure on him and has kind of brainwashed Ramil into this mindset of everyone is our enemy. And I don't really know the depth of severity in terms of these power games. I don't know if Shakri is going to be sent to a dungeon forever if he doesn't do his job. I don't know if the little twink boyfriend pet dog he has is going to die or get sent away if he doesn't fulfill his destiny. So we don't know what stress Ramil is under, like if he doesn't fulfill his dad's wishes. And at the same time, we don't think that the dad is the biggest evil. We don't know what shadows are at the back of his mind. We don't know if he's desperate to usurp the king for certain reasons because maybe the king is more evil. And so maybe everyone's evil and Ramil's dad is just trying to get power, or maybe he's actually thinking he's doing the good thing, taking a pragmatic approach to any means necessary, get rid of the king. So I don't know if they're going to elaborate on that, but I feel like depending on how open you are to forgiving Ramil, there's enough there to kind of go, okay, I understand. I'm not open yet. Yeah. I need more, but I can see where the sympathy is. And then his relationship with his boy toy. For me, I feel like that's the only semblance of power that he can retain.
and that translates into some sort of kink or I'm not sure, but like he just feels so reminiscent of Vegas and his dad, and I just can't help but wonder if there's some sort of inspiration there in terms of that dynamic. It's not giving as edgy as Vegas Pete, but it's kind of like there's that. And I don't know about the new side couple. I feel like until they're kind of consequential to the storyline, I kind of wonder if they're gonna do anything for the plot. So they're gonna be cute for the plot. That's what it's all about. Just cuteness. I hope there's something more in there in you know, their impacts on things, because even Ava is feeling a bit deflated. Like, not in terms of her, but like she's not really contributing much at this point. And maybe her time will come, but looking at things, how they're playing out, it feels like Ramil is the bigger rival to Ninu than anything. So, which could play to her favor, because again, like I was saying at the top, I still have some sort of feeling about her from the energy and conversation she was having last episode with her dad. So maybe she just needs to be the silent predator, fly under the radar. Like, yeah, focus on Ramil over here. So then 3-4 episodes now, rug pull, surprise bitches. It was me. The other thing is, like, we don't know which dad has actually good intentions. Like, even if she does win, we don't know if her dad is good for the kingdom or not. Her dad is a doormat. If she won the competition, I have no doubt whatsoever that she'd be around. He's the puppet. She running the show from behind daddy's back. Not saying that she's evil yet. I don't know. I just said that I feel an energy from her that I find interesting and intriguing. And daddy is a wet rag. He's of the princes who potentially could rule, he is like the most curl into a ball, passive, don't make me make a decision person. Especially at the end, I just really felt this was a Nunu episode. And which is okay, it's their series, whatever. But I felt like everybody else was inconsequential. Like, they came in to further their story. And like, even with Jimmy, and you have this little introduction to these people and stuff like that, but it's like, it was just so focused on them that like all of the other side questions of what I had really, or side streams, aren't getting like addressed, and that's okay. And it's, you know, sometimes people watch for this ship or that ship and stuff like that, and that's, they eating good. They are eating good if they came from the ship. So that's the first thing. That's what I felt like at the end. I'm like, this is just the cutesiness and him cuddling them and grabbing him and taking it up. Chan, the prince, Nunu, he just, for me, he's just been annoying me with his like wielding of power over Sharon, and like, and even I want to like talk about, I would just want to push it a little bit further with what Topher said. Just not his job. That's his career, because that's something he wants to do. He wants to be teaching art. He wants to be doing all this. So it's not just like, okay, yeah, they keep the lights on, but this is actually something I want to do. And he's coming up there, messing up, like, just getting into class. There's people trying to get into class and have to take prerequisites. The prince just comes in and just sits in. But yeah, so and I was just annoyed. And then of course during the reaction, they played the music about him realizing, you know, I'm like, and him actually being like heartfelt. And I'm just still thinking about, you know, what they say, impact versus intent. And so yeah, it's at least Sharon was like, okay, all right, so this is what you want. You want me to teach you?
I'm gonna train you. No. You're not going to just look around here and say, you're going to work for this. You're going to do this. You're going to do this. And I was like, oh, I don't want to do this. And this is what you're missing. This is where you're at. Bam, 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 bam. 15-3. And he's like, you know what? You were a big fish in a small pond. But now you got to swim upstream now. And you can't. So you got to suck it up, buttercup. And I'm glad that he is like not coddling him, even though at the end he coddled him. It's as far as the side prints and stuff like that, and that kink and stuff like that. Like once again, I have to talk to my friend who is a kink educator and also works in the kink community and stuff like that. Because, and actually, I'm going to have them in the winter on my stream giving some kink education about like kink and BL and all this other kind of stuff. Because often what is represented inside of the media as far as what is kink and what is the correct way is not always the best standard operating procedures in a kink community and what is kink and stuff like that. Are you saying 50 Shades of Grey was not accurate? Are you telling me Unforgotten Night was not an accurate depiction of kink? What is kink and what is agreed upon and all negotiations and all this other kind of stuff. And it's one of those things that get put out into the public with very dangerous results for people. And it can be very traumatic and you're hurting people. And so seeing that type of representation, especially bad representation of kink, can be detrimental. Before I even really speak on that, I just want to get their idea and their thoughts because they've had some very interesting insights towards various different BL pairings and things like that. So that's that. I hope that they deal with it good. I always hope there's a good representation and stuff like that and good representation have its effects. There's a difference. Sometimes like bad representation is not as good a representation. So but yeah, with that Blue Dad, he made a suggestion about the ending and changing, but why? Is it a part of his plan? Mm-hmm. Is it a part of his plan? Granddad was grandadding. The fashion was fashioning. It really was. Like the fashion, the sets or whatever they're at. I don't know if it's a real place or whatever. The buildings, all of that, it brings you into this world. They built this world and just like the sun is shining on these stones and it just, oh my goodness, all of this. It never rains there. I just want to say that too. Because they know the rain would be a hazard. Right. Many people get sick and die. We can't have rain. This is BL. They're going to have rain in the like later episodes, and they're going to get sick. Well, Sheridan has that rain trauma, so he has a trauma for rain. He does have rain trauma. Yeah, that was the last time it rained in Emily. That's when his parents both died. Oh my goodness! That's why the weatherman is always like, there is a 10% chance of rain. Everybody stay away. Lock it down. National emergency. That's why Chris takes his job so seriously, and that's why he's stressed out in the other show. He's trying to warn everyone. Yes. Yeah, exactly. It'll be interesting where we go from here because, and this is, everybody's gonna get on me about this and whatever, because we're at episode 5. We still have to go to episode 14. It's a competition, the end point. What's after the competition, and like I'm interested about the pacing and like how long are we going to prepare for this competition. But with that being said,
I don't feel it's long yet. I'll let you know about episode 10 if it's like, oh, this is a long episode. This is always just a thought in the back of my mind with long episodes and stuff like that, because sometimes even with 12 episode series, you're just like, episode 10, you're like, this is long. Are we there yet? And also, so far, we haven't had, I haven't felt that there's been filler episodes. So, not yet. So I haven't felt that there's filler episodes. I hope that there's not going to be filler episodes. And all of this is my hopes. So we're allowed to hope things. Right. People are going to be like, DC said that. No, I did. Anyway, other than that, that's about it. I'm waiting for next week to see what we're going to do. Take a day off and then go to the beach or something like that. They have beaches in Please. Let's go to a Thai beach. I know what happens in BL at Thai beach. Let's go to a Thai beach. There's one of the kingdoms is by the water, so they got beaches. Yeah, why y'all got Z fully shirted every damn waking moment? He showed some clavage. He did show some clavage, and it's just a tease. It's a tease, and I'm offended. Like, I know what's burrowing under there. Share with the class. That's for episode 14. I will be upset, but also very happy. But to follow up on something DC was saying, I'm excited to hear what your kink professor has to say about the things and their expertise. So if you are not actively following, you should go to twitch.tv/DC_from_DC and make sure to follow, because I don't know when that stream is going to be. But it's not going to be, they have to go to their vacation and stuff like that. It'll be in the winter, but I'm going to personally speak with them to say, hey, have you seen this? What are your thoughts? But that is going to be during the winter time. So I mean, it's winter in Australia now, so it could be next week. Make sure you subscribe to the Twitch channel so you don't miss it. All I'm saying, go to Twitch and subscribe. Okay, so that was The Next Prince episode 5. Thanks for watching. Please let us know your thoughts. See you next week for episode 6. Bye-bye. Take care. Subpoenas.